Krishna Visaya Bhutale Srimati Bhakti Dhira Swami Chinami Namaste Saraswati Devi Gauravan Pracharani Nirvisesa Sunyavadi Pastata Desacharani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We are reading from Srimad Bhagavad Gita, Cities, Chapter 7, Knowledge of the Absolute, text number 14. Então hoje nós estamos lendo do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 7, verso 14. Daivi sagunamayi mamaya durachayam mameva ye papadyantin mayametam parantite. Daivi sagunamayi mamaya durachayam mameva ye papadyante mayametam parantite. Daivi sagunamayi mamaya durachayam mameva ye prapadyante mayametam parantite. Então, lendo tradução e significado. Esta minha energia divina, que consiste dos 3 modos da natureza material, é difícil de ser suplantada, mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la. A Suprema Personalidade de Deus tem inúmeras energias, e todas essas energias são divinas. Embora as entidades vivas sejam parte de suas energias e sejam, portanto, divinas, devido ao seu contato com a energia material, o Deus interior original delas está encoberto. Estando assim coberto pela energia material, a pessoa não pode superar-lhe a influência. Como se afirmou anteriormente, as naturezas material e espiritual, sendo emanações da Suprema Personalidade de Deus, são eternas. As entidades vivas pertencem à natureza superior eterna do Senhor. Portanto, porém, devido à contaminação com a natureza inferior, ou matéria, a ilusão delas também é eterna. A alma condicionada, portanto, chama-se Nityabhara, ou eternamente condicionada. Ninguém pode reconstituir qual foi a época na história material em que ela se tornou condicionada. Mas, sendo uma energia inferior, é muito difícil para a alma condicionada libertar-se das garras desta natureza material, porque, em última análise, esta energia material é conduzida pela vontade suprema, e não se curva à entidade viva. A natureza material inferior é aqui definida como a natureza divina, devido ao seu vínculo com o divino e às suas ações exercidas pela vontade divina. Porque é conduzida pela vontade divina, a natureza material, embora inferior, age muito maravilhosamente na construção e destruição da manifestação cósmica. Os Vedas dão a seguinte confirmação disto. Mayanto praktim vidya mainanto maheshwaram. Embora Maya, a ilusão, seja falsa ou temporária, o fundamento de Maya é o mágico supremo. A personalidade de Deus, que é Maheshwara, o controlador supremo. Outro significado de guna é corda. Deve-se entender que a alma condicionada está fortemente amarrada pelas cordas da ilusão. Um homem cujas mãos e pés estão atados não pode libertar-se. Ele deve receber a ajuda de uma pessoa que não seja atada. Porque o atado não pode ajudar o atado, o libertador deve ser alguém que é livre. Portanto, somente o Senhor Krishna, ou seu representante autêntico, mestre espiritual, podem libertar a alma condicionada. Sem essa ajuda superior, ninguém pode escapar do cativeiro imposto pela natureza material. O serviço devocional ou consciência de Krishna pode ajudar alguém a obter essa liberação. Krishna, sendo o Senhor da energia ilusória, pode ordenar a esta energia transponível que liberte a alma condicionada. Ele determina esta liberação devido
ele determina essa libertação devido à sua misericórdia imotivada para com a alma rendida e também devido à sua afeição paterna pela entidade viva, que originalmente é um filho amado do Senhor. Portanto, render-se aos pés de lótus do Senhor é o único meio de livrar-se das garras da rigorosa natureza material. As palavras Mam Eva também são significativas. Mam refere-se a Krishna, Vishnu, somente, e não a Brahma ou Shiva. Embora Brahma e Shiva sejam altamente elevados e estejam quase no mesmo nível de Vishnu, não é possível que essas encarnações de Radyaguna, paixão, e Tamaguna, ignorância, libertem a alma condicionada das garras de Maya. Em outras palavras, tanto Brahma quanto Shiva também estão sob a influência de Maya. Só Vishnu é o senhor de Maya. Por isso, só ele pode liberar a alma condicionada. Os Vedas, Svetasvetara Upanishad, confirmam isso na frase Tam Eva Viditva, ou a liberdade só é possível quando se compreende Krishna. Até mesmo o Senhor Shiva afirma que a liberação só pode ser alcançada pela misericórdia de Vishnu. O Senhor Shiva diz que Mukriti Pradata Sarvesham Vishnur Eva na Samsayaha. Não há dúvida de que Vishnu é aquele que outorga a liberação a todos. English translation and purport by Srila Prabhupada. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Prabhupada by Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead has innumerable energies, and all these energies are divine. Entities are parts of his energies and are therefore divine. Due to contact with material energy, the original superior power is covered. Being thus covered by material energy, one cannot possibly overcome its influence. As previously stated, both the material and spiritual natures, being emanations from the Supreme Personality of Godhead, are eternal. The living entities belong to the eternal superior nature of the Lord. But due to contamination by the inferior nature, matter, the illusion is also eternal. The purport is long, so we'll break it. Okay. So here, the location said, Daivi. Daivi, the person say transcendental. Aqui Krishna disse Daivi e pro transcendental. And the Prophet is explaining here that the material and spiritual natures, being emanations from the Supreme Personality of Godhead, are eternal. Então, a Krishna Prabhupada está explicando o significado que tanto a natureza superior quanto inferior são eternas. So the three modes of material nature is eternal. The living entity that are directly parts and parcel of Krishna are also eternal.
Portanto, os três modos da natureza materiais são eternos. E também a entidade viva, que é parte parcela de Krishna, também é eterna. Material energy or material nature is created, destroyed, created, destroyed, created, destroyed. And Lokesan said, these are his eternal activity. So material energy, material nature is eternal. The true mode of material nature is eternal. A natureza material, a natureza inferior, ela é criada, destruída, criada, destruída, criada, destruída. E Krishna afirma que essa é a sua atividade eterna. Portanto, a energia material também é eterna. Ou seja, os três modos também são eternos. It is temporal, but eternal. É temporário, mas eterno. Because it manifests and non-manifests. Porque pode se manifestar ou não. Spiritual energy is manifest and non-manifest, but it's not destroyed. A energia espiritual também pode ser manifesta ou não manifesta, mas ela não pode ser destruída. The true mode of material nature is manifest and non-manifest, but temporal. Você também se manifestam, e às vezes não se manifestam, mas são eternos. So Krishna said here it is divine, transcendental. Daivi, divine, it is transcendental. Então, Daivi, transcendental. Because it emanated from the Supreme Lord. Porque emana do Senhor Supremo. I wish you understand what it means. The true mode of material nature, material energy, is coming from Krishna. It's not coming from somewhere, from the devil. It's coming from Krishna. Therefore, we shouldn't be surprised that it is very, very powerful. Eu gostaria que vocês entendessem, os três modos da natureza material, eles não estão vindo de um lugar qualquer, eles não estão vindo de algo inferior, não estão vindo de algum demônio. Eles estão vindo diretamente de Krishna e, portanto, são muito poderosos. It is very, very difficult to overcome. The three modes of material nature, Krishna said it is very difficult to overcome. Os três modos da natureza material, o Senhor Krishna nos diz que são muito, muito difíceis de suplantar. Because it is his energy. Porque é a sua própria energia. So here, Dhrataya is used. Which word was it? Dhrataya. Krishna said Dhrataya. Ah, ok. The Prabhupada said palavra, very, very, very difficult. Aqui Krishna usou a palavra Dhuratyaya, que significa muito, muito difícil. Why it is not said impossible? They say very difficult, but you should not say impossible. Por que ele não disse impossível? Ele disse que é muito, muito difícil, mas ele não disse que é impossível. It is not mentioned impossible because Krishna, the master of the material energy, is present. Ele não disse impossível porque Krishna, ele é o mestre da natureza material. Therefore, Krishna said here, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Então Krishna diz, aqueles que se renderam a mim podem facilmente
transpor esses modos. The living entity belongs to the eternal superior nature of the Lord, but due to contamination by the inferior nature, matter, the illusion is also eternal. As entidades vivas, originalmente, são de natureza espiritual, mas devido à sua contaminação com a natureza material, a sua ilusão, ela permanece eternamente. Our illusion is eternal, that is to us, because we have long associated with this illusion. So much so that we are thinking that illusion is reality. Like you should have started the connection broken. Can you repeat the last sentence? We have associated with material energy for such a long time. Therefore, it is mentioned here that our illusion is eternal. Because for us, it is eternal. As some of us, majority of us, almost most of us are thinking that illusion is eternal. Nós temos nos associado com a ilusão por tanto tempo. Então, para nós, a entidade viva, a ilusão, ela é eterna. Alguns de nós podem pensar que não, mas a ilusão pode ser eterna. The Jaiva Dharmas, the Bhakti Dhira Damodara explains that our secondary nature has become like eternal nature because of long association with matter. No Jaiva Dharma é explicado que essa nossa segunda natureza, a natureza de associação com a energia material, ela se tornou quase que uma natureza primária devido ao nosso contato que já existe há tanto tempo. So some of us are thinking that majority of everyone in the material world thinks that we are this body because of long association with matter. Então praticamente quase todo mundo nesse mundo material pensa, eu sou este corpo, isso o quê? Devido ao contato com essa natureza material que já vem há muito tempo. And His Holiness Bhakti Dhira Damodara said that majority of us are thinking that we are material beings who are trying to become spiritual. Sua Santidade Bhakti Dhira Swami dizia que muitos de nós pensam que nós somos seres materiais tentando se espiritualizar. No, we are spiritual beings who are undergoing material experience. Mas não, na verdade, nós somos seres espirituais que estamos passando por uma experiência material. Therefore, we are called eternally conditioned souls, because it is too long a time we have been here. Portanto, nós somos chamados de almas eternamente condicionadas, porque é muito longo esse tempo para ser contabilizado. How long we have been here in this material world? Srila Prabhupada said, no one can trace out the history of his becoming conditioned at a certain date in material history. Então, quanto tempo estamos aqui? Srila Prabhupada responde no significado que ninguém pode reconstituir qual foi a época na história material em que ela se tornou condicionada. Last week, a devotee had asked me, what is the beginning of sin? How did sin begins? The idea is that
if we are spirit souls, how do we become sinful? Então, esses tempos, um devoto me perguntou como é que o pecado começa, qual é o início do pecado. Porque a ideia da pergunta dele, né, é que se nós somos seres espirituais, em algum momento a gente teve esse primeiro contato com o pecado. Maybe what you want to know, how did we fall here? How did we start sinful life? How did it come about? E muita gente quer saber isso, né? Como é que a gente terminou aqui? O que a gente fez para estar aqui? Como é que tudo isso teve início? So the Papa said there is no date. There's no date to the day we begin sinful life. O Shila Prabhupada fala que não existe data de início para determinar o dia que nós demos início à nossa vida pecaminosa. In the Srimad Bhagavatam, the second canto, the Sukadeva Goswami and Marparikshi, they had very interesting discussion on this topic. No Srimad Bhagavatam, no segundo canto, Maharaj Parikshit está tendo um diálogo muito interessante sobre esse tópico. Parikshit Maharaj was asking this powerful spiritual master, how did the living entity that is pure spirit become conditioned by inferior energy? How? Então, Maharaj Parikshit pergunta como a alma que é espiritual pode se contaminar por algo material e se tornar condicionado. The question is like this. How is it that the paper has spoiled iron? And put the question like that. The paper has destroyed iron. Is it possible? Iron should destroy paper, not paper destroying iron. Ok. A pergunta seria mais ou menos assim, como que um pedaço de papel poderia destruir um pedaço de ferro? Porque não deveria ser assim, deveria ser o contrário. So how does the eternal living entity, superior, becomes covered by the inferior? Então, como é que uma entidade viva superior pode ser contaminada ou pode ser prendida, presa por uma energia inferior? So what Goswami said, it is not possible for paper to destroy iron. It is not possible. Então, ele respondeu, não é possível que ferro, que papel destrua o ferro. We have become so conditioned to think that we are material, or that we are influenced by the illusory energy of Krishna. Nós nos tornamos tão ficamos tão influenciados pela energia material que a gente não entende como a gente é influenciado pela energia do Krishna. So he gave example. Por exemplo, if someone is sleeping, you see tiger. But a person who is awake, standing before the person seeing tiger, because he's sleeping, he doesn't see tiger. It's only the person who is sleeping that sees tiger. Então, por exemplo, uma pessoa está dormindo e ela pode estar no sono dela sonhando com um tigre. Mas se uma pessoa está olhando de fora, ela não vê o tigre, ela só vê a pessoa que está dormindo.
Therefore, because of our misidentification with the body, we feel that we are conditioned, we are fallen, we are contaminated. Well, in chapter 13 of Gita, Lokesna said, Anadi twat, Adam bitwa. Anadi twat, Niguna twat. Yes. Due to anadi twat, due to eternality, the soul is eternal. Niguna twat. Due to Niguna twat, being transcendental to the mode of nature. The soul is above all this. But in illusion, we are thinking like this. And because of our thinking like this and accepting this, we are suffering unnecessarily. Então, mas da mesma forma, nós, devido à ilusão, nós estamos vendo, entendendo e sentindo que nós estamos contaminados e enredados, etc. Mas para quem está olhando de fora, espiritualmente, não tem nada acontecendo. É somente a ilusão. So Sutta Goswami said, Anarata Upashanam Sakshat Bhakti Dhira Damodara Lokasya Ajananta. Our sufferings in this material world is 100% unnecessary. Out of illusion, we accept this. Rupa Goswami, Gurudev? Sanatan Sutta Goswami. Sutta Goswami. Sutta Goswami diz que o nosso sofrimento nesse mundo ele é completamente 100% desnecessário. Therefore, the learned Vyasadeva, he compiled Srimad Bhagavatam, which is in connection with the Supreme. For what? To destroy all the narratives which is making us to suffer unnecessarily. É o mesmo motivo pelo qual a Vyasadeva compõe o Srimad Bhagavatam. Por que ele compõe o Srimad Bhagavatam? Para nos dar um alívio para esse sofrimento no mundo material que é completamente desnecessário. Consequently, his release from the clutches of material nature is very difficult, even though that material nature is an inferior energy. Portanto, se libertar dessa natureza material é muito difícil, mesmo que essa natureza material seja de uma qualidade inferior. Because material energy is ultimately conducted by the supreme will, which the living entity cannot overcome. Porque, em última análise, a natureza material é controlada pelo Senhor Supremo e a entidade viva não pode superar isso. On our own, we can never overcome the necessary energy of the Krishna. Daivi. Because it is Daivi, it is divine, it is transcendental. Maya is not the conditioned soul. We are conditioned souls. But Maya is not. It's a pure soul. Então, pela sua própria força, a entidade viva nunca vai conseguir superar a energia material, a energia ilusória de Krishna. Porque a própria Krishna e Maya, a ilusão, ela é uma devota pura de Krishna, não é uma alma condicionada. Living entity shouldn't be controlled by the inferior energy. But here we are seeing that we are replaced by the inferior energy, which is called illusion. This illusion. Illusion means that which is not, but is accepted to be. Então, a entidade viva ela não deveria ser controlada pela energia material. Mas devido à ilusão, ela acaba sendo, e é justamente o que está acontecendo aqui conosco. So I have seen in two places the word somehow or other were used. Two places. In fact, I'm not seen another place yet, but two places I've seen where this sentence somehow or other we are fallen and used.
One place is Sisasaka Makita Mahaprabhu. The second place is Prasadam prayer. Somehow or other. This means what? It is not easy to understand this. Tem uma expressão que se usa, que é somehow or other, que significa de uma maneira ou outra, né? E a gente pode ver essa expressão tanto no Shikshastaka, também nas orações da Prasada, se usa essa expressão de uma maneira ou outra. Isso que significa o quê? Que é algo muito difícil de ser compreendido, mas que de alguma maneira... Very difficult how we start simple activities. Very, very difficult to understand. How we start simple activities. Então, por isso que se usa, né, de uma maneira ou outra, porque é muito difícil de determinar como e por que a gente começou essas atividades pecaminosas, mas de uma maneira ou outra nós começamos. So Prabhupada said, there is no need trying to waste time to find out the date we fell and how we fell. It doesn't make sense because we'll never find it. Então, a Prabhupada, por isso mesmo, nos diz que não faz sentido a gente ficar indo atrás de por que a gente está aqui, ou como aconteceu, ou o dia que aconteceu. The best way is Mam Evaye Prabhajanti. To surrender unto Krishna. If we surrender to Krishna, as the Prabhupada promises, when we attain perfection, no one will explain to us. We will know it easily by ourselves. Então a melhor maneira é a maneira de Prabhupada, ou seja, se render a Krishna, e daí tudo vai ficar claro para a gente. Inferior material nature is defined herein as divine nature due to its divine connection with divine connection and movement by the divine will. Então a natureza inferior, a natureza material inferior é aqui definida como natureza divina, devido ao seu vínculo com o divino e às suas ações exercidas pela vontade divina. This divine, because it comes from Krishna and it is moved by the will of Krishna. It's not independent. Então é divino porque vem de Krishna e porque ela está em movimento, ela se move devido à vontade de Krishna. Being conducted by divine will, material nature, although inferior, acts so wonderfully in the construction and destruction of the cosmic manifestation. Porque é conduzida pela vontade divina, a natureza material, embora inferior, age muito maravilhosamente na construção e destruição da manifestação cósmica. The Vedas confirm this as follows. Mayam tu prakritim vidyan, Mayanam tu maheshwaram. Although Maya illusion is false and temporary, the background of Maya is the supreme magician, the personality of Godhead, who is Maheshwara, the supreme controller. Então, os Vedas dão a seguinte confirmação disto. Mayam tu prakritim vidyam mainam tu maheshwaram. Embora Maya, ilusão, seja falsa ou temporária, o fundamento de Maya é o mágico supremo, a personalidade de Deus, que é Maheshwara, controlador supremo. Maya is not independent. It's working fully under the control of Krishna. Maya não é independente, ela trabalha completamente sob o controle de Krishna. Srila Vyasadeva, he saw this in his meditation. Srila Vyasadeva viu isso. In his meditation, he saw the Supreme Personality of Godhead completely
completely transcendental to the moods of nature. Em sua meditação, ele viu a suprema personalidade de Deus completamente transcendental aos modos da natureza material. Yesterday, I saw that there is nothing which is independent of Krishna. Everything was fully connected with him. Ele viu que tudo é eternamente conectado com Krishna, nada é independente de Krishna. He saw that Maya was standing behind Krishna, not in the front, because she's ashamed of her service. Sorry, she was not in front because she was She's ashamed. She stands at the back of Krishna, not in the front, because of shame. Ele viu também Maya lá junto com Krishna, não na frente de Krishna, mas sim atrás de Krishna, porque Maya fica envergonhada. Another meaning of guna is rope. It shall be understood that the conditioned soul is tightly tied to illusion. Outro significado de guna é corda. Deve-se entender que a alma condicionada está fortemente amarrada pelas cordas da ilusão. Chapter 9, Krishna used the word Tridhi Gunamaye. Tridhi Gunamaye. The three ropes of material energy binds everyone in this material world. No capítulo 9, Krishna utiliza a metáfora de três cordas. Ele fala, essa expressão em sânscrito significa três cordas que amarram a entidade viva. No one is free in this material world. Ninguém é livre nesse mundo material. And many times, the Papa used the word, the stringent laws of material nature. It means nobody can overcome it. So the stringent, very hard or not. The more we try to get out, the more complicated our situation will become. Muitas vezes Prabhupada utiliza essa expressão estritas, leis do mundo material, no sentido de que são leis muito severas e duras. Qualquer pessoa que tente, elas, né, são muito precisas. É impossível driblar essas leis. Prahlad Maharaj told us that this is his experience. Prahlad Maharaj falou que essa é a sua experiência. He said, my dear Lord Singhadev, this your ghastly feature terrorizing everyone. I'm not afraid of it. Ele diz, essa sua forma medonha está aterrorizando todo mundo, mas eu não tenho medo dela. The only thing I'm afraid of is your illusory energy. A única coisa que eu tenho medo, I'm afraid of that. A única coisa que eu tenho medo é de sua energia ilusória. Disso eu tenho medo. The illusory energy of Krishna is so strong that binding everyone to this material world. Essa energia ilusória de Krishna é tão forte que está prendendo a todos nesse mundo material. He said, every arrangement I have made to overcome your illusory energy, my experience is that whatever I have made has become more difficult than the problem itself. Sorry, I didn't understand the last part. All the arrangements we are making in the material way to overcome material energy make things more difficult than the original problem which we have. Oh, ok, understood. E então, ele fala também que qualquer tentativa que foi feita de materialmente solucionar isso, na verdade, ela torna o problema ainda pior do que o problema era originalmente. A man bound by the hands and feet cannot free himself. Helped by a person who is unbound. Um homem cujas mãos e pés estão atados não pode libertar-se. Ele deve receber a ajuda de uma pessoa que não seja atada. Because the bound cannot help the bound, the rescuer must be liberated.
Porque o atado não pode ajudar o atado não pode ajudar o atado, e o libertador deve ser alguém que é livre. Therefore, only Lord Krishna or his bona fide representative, the spiritual master, can release the conditioned soul. Portanto, somente o Senhor Krishna ou seu representante autêntico, mestre espiritual, podem libertar a alma condicionada. Without such superior help, one cannot be freed from the bondage of material nature. Sem essa ajuda superior, ninguém pode escapar do cativeiro imposto pela natureza material. Devotional service or Krishna consciousness can help one against such release. O serviço devocional à consciência de Krishna pode ajudar alguém a obter essa liberação. Being Krishna, being the Lord of the illusory energy, can order his insurmountable energy to release the conditioned soul. Krishna, sendo o Senhor da energia ilusória, pode ordenar essa energia intransponível que libere a alma condicionada. Srila Prabhupada prayed to Krishna, "My dear Lord, by your mercy, by your permission, we have come under the influence of illusory energy. Therefore, it is by your permission, by your mercy, that we will get out." Srila Prabhupada escreveu em suas orações que Senhor Krishna, devido a você, nós estamos iludidos por essa energia material, nós entramos nessa energia material, mas devido a você também, somente nós podemos sair. If one is going to visit a friend and there are heavy security dogs at the gate, how will you enter there? Se uma pessoa vai visitar um amigo e na entrada da casa, no portão, tem cachorros assim grandes e assustadores, como é que a pessoa vai entrar lá? Some countries at the gate you always see beware of dogs at the gate. Oh, here, beware of dogs. Em muitos locais a gente vê isso, né? No portão tem aquela plaquinha, cuidado com o cão. So you are at the gate and it's written there, beware of dogs. How will you enter the house? Então, se tu chega no portão e está escrito cuidado com os cães, como é que tu vai entrar na casa? The dogs are waiting for any unknown person who is intruding to bite, to kill the person. Os cachorros estão lá esperando para qualquer pessoa que invada, eles vão atacar a pessoa ou até mesmo matar a pessoa. This way, one can do to enter the house is to call your friend who owns the dog. Mas o que a pessoa pode fazer para entrar na casa é chamar o amigo dela, porque ela vai poder prender os cachorros. If you appear before the dog will be dancing, you're not barking. Then you can easily enter the house. Easily. Se o dono estiver lá, os cachorros não vão ficar atacando, eles vão ficar ali dançando, querendo brincar, eles não vão atacar a pessoa. So Krishna said, if we surrender to Krishna, it's like we have called our friend Krishna to the gate. And illusory energy will not do anything. We'll be happy to let us in. Come on see your friend. Então, se nós fizermos o que esse verso está nos recomendando, a gente vai estar, na verdade, chamando Krishna, e Krishna vai colocar a energia material, ela vai acalmar a energia material, e a energia material, inclusive, vai nos ajudar, vai facilitar que a gente possa entrar. So the word Durataya is not said impossible. It is said difficult because Krishna factor is there. Então, por isso que essa palavra Durataya significa muito, muito difícil. Ela não significa impossível. We surrender unto Krishna, the illusory energy will not disturb us. Se nós nos rendermos a Krishna, a energia ilusória não vai nos perturbar. Because Krishna will tell the illusory energy to
support us and not to harass us again. Then things become very easy. Porque Krishna vai dizer para a energia ilusória para ela não nos atacar, para ela ficar calminha. He orders his release out of his causeless mercy on a surrendered soul and out of his paternal affection, the living entity, who is originally a beloved son of the Lord. Ele determina esta liberação devido à sua misericórdia motivada para com a alma rendida e também devido à sua afeição paternal pela entidade viva, que originalmente é um filho amado do Senhor. Therefore, surrender unto the lotus feet of the Lord is the only means to get free from the clutches of the stringent material nature. Portanto, render-se aos pés de lótus do Senhor é o único meio de livrar-se das garras da rigorosa natureza material. The words Mam Eva are also significant. As palavras Mam Eva são também significativas. Mam means unto Krishna, Vishnu only, and not Brahma or Shiva. Mam refere-se a Krishna, Vishnu somente, e não a Brahma ou Shiva. So it cannot be Brahma and Shiva because you know Brahma and Shiva that is speaking. It's Krishna who is speaking. Therefore, Mam Eva means Krishna, not somebody else. Então não poderia ser Brahma porque quem está falando é Krishna. Krishna diz Mam Eva, então não, é somente Krishna, ninguém mais. Those whose intelligence have been stolen by the illusory energy of Krishna, they cannot understand this simple thing. Outras pessoas que não usam, não têm inteligência para compreender isso, não vou conseguir entender essa coisa simples. How can it be otherwise? I'm speaking to you. Come to my house. And somebody is saying that I'm saying go to someone's house. How? How does it work like that? Materially speaking, how does it work like that? I'm telling someone, you should come to my house. So it's Krishna speaking. Mam Eva. How can it be Brahma or Shiva? It cannot be. It is Krishna. Se uma pessoa está falando para outra, por favor, venha na minha casa. Como é que isso poderia ser outra pessoa? Ela não teria como estar dizendo para a casa de outra pessoa. É ela que está falando, ela está fazendo o convite, ela está chamando para a sua própria casa. Não funciona assim. Krishna said, "Man, it's Krishna, not somebody else. There's nothing inborn in Krishna. It's nothing like that. It's Krishna, it's Krishna." Quando Krishna fala Mam, é ele mesmo, não é não nascido que está em Krishna, não, é o próprio Krishna. If it is Brahma or Shiva, Lord Krishna will say Brahma and Shiva. He wouldn't say Mam. He wouldn't say me. He will say Brahma and Shiva. Se fosse Brahma ou Shiva, o Senhor Krishna diria então Brahma ou Shiva, mas ele não diz isso, ele diz para mim. Unless Krishna have intelligence to understand that Mam means himself. He refer to somebody else. E Krishna, convenhamos, tem inteligência para saber que Mam significa ele mesmo, e não mais ninguém. But we are so unfortunate that we cannot understand this situation because our intelligence has been stolen. Mas nós somos tão desafortunados que nós não conseguimos entender essa filosofia simples. So many so-called yogis are commenting on the Bhagavad Gita imperfectly. Há muitos assim chamados yogis que comentam Bhagavad Gita e falam essas coisas. Because they are envious of Krishna, therefore they cannot understand Krishna. Porque eles são invejosos de Krishna e, portanto, não podem entender Krishna. Otherwise, they should have understood this simple statement that Krishna is speaking about himself, not somebody else. Senão eles poderiam entender que, na verdade, Krishna está falando dele mesmo e não de ninguém mais. Although Brahma and Shiva are greatly elevated and are almost on the level of Vishnu, it is not possible for such incarnations of Rajagun, passion, and Tamagun
to release a conditioned soul from the clutches of Maya. Embora Brahma e Shiva sejam altamente elevados e estejam quase no nível de Vishnu, não é possível que essas encarnações de Rajaguna, paixão e Tamaguna, ignorância, libertem a alma condicionada das garras de Maya. In other words, both Brahma and Shiva are also under the influence of Maya. Em outras palavras, tanto Brahma quanto Shiva também estão sob a influência de Maya. Only Vishnu is the master of Maya. Therefore, he alone can give release to the conditioned soul. Só Vishnu é o senhor de Maya, por isso, só ele pode liberar a alma condicionada. The Vedas, Shweta Upanishad 3.8, confirm this in the phrase, Tameva Viditva. Or freedom is possible only by understanding Krishna. Então, os Vedas, Shweta Upanishad 3.8, confirmam isso na frase Tam eva viditva, ou a liberdade só é possível quando se compreende Krishna. Even Lord Shiva affirms that liberation can be achieved only by the mercy of Vishnu. Lord Shiva says, Mukti Pradhata Sarvesham Vishnu eva na samsaya. There is no doubt that Vishnu is the deliverer of liberation for everyone. Então, até mesmo o Senhor Shiva afirma que a liberação só pode ser alcançada pela misericórdia de Vishnu. O Senhor Shiva diz que Mukti Pradata Sarvesham Vishnur Eva na Samshaya. Não há dúvida de que Vishnu é aquele que outorga liberação a todos. Therefore, we only call Krishna Mukunda. We don't call anybody else Mukunda. No, if any person bears Mukunda, is Mukunda Das. Então, por isso que nós chamamos apenas Krishna de Mukunda. Ninguém mais se chama Mukunda, a não ser que seja Mukunda Das. Mas só Krishna é Mukunda Supremo. So when Lord Shiva sees any of his disciples putting the body, he will go there and chant the Hare Krishna mantra on the ear of that disciple. So in the next life, he becomes a devotee of Krishna. Então, se o Senhor Shiva vê algum de seus discípulos abandonando o corpo, ele vai lá na orelha do discípulo e canta o Mahamantra Hare Krishna, para que na próxima vida o discípulo possa se tornar um devoto de Krishna. Therefore, when Krishna says, surrender to me, Krishna refers to himself. And we should surrender to him if we want to transcend the stringent laws of material nature. Então, se nós queremos vencer essas leis duras da natureza material, nós devemos nos render a Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions or comments? Questions or comments? Um comentário, pergunta. Hare Krishna, can you hear me? Yes, I'm hearing you. I'm hearing you, Prabhu. We're born
isolated, but the hand watch put into believe him. A conexão tá cortando muito, tá possível de escutar. Yes, I didn't hear at all. Position that one may have this matter in order to be delivered from the illusion. Não consegui entender a pergunta, porque tá muito cortada a conexão. Lord Krishna said here we should surrender to him if we want to be delivered from the stringent laws of material nature, and that is the point we ended this lecture. We should surrender to Krishna if we want to be free. Então, o ponto é que se nós queremos nos tornar livres, nós devemos ascender a Krishna. Essa é a conclusão da aula e o ponto do qual nós terminamos aqui. Without surrendering to Krishna, we can never overcome the three modes of nature. Sem nos rendermos a Krishna, nós jamais vamos conseguir superar os três modos da natureza material. Just like if we don't go and beg a rich person, we will never get money. Assim como se nós nunca sairmos para mendigar, a gente nunca vai conseguir dinheiro. So if you don't surrender to Krishna, you can never get liberated. Então, se você não se rende a Krishna, você não vai conseguir liberação. And Prabhupada said here, a person who is bound by hands and feet, what can he do? É a mesma coisa que o Prabhupada fala aqui, a pessoa que está atada pelas mãos e pelos pés, o que ela pode fazer? We need somebody who is not bound to release us from our clutches of material nature. A gente precisa de alguém que não esteja atado para nos libertar dessa energia material. So without surrendering, it is not possible. Então, sem se render, não é possível. So we have to surrender ourselves to Krishna. Then Krishna will free us from the illusory energy of material nature. Devemos nos render a Krishna, então Krishna vai nos libertar da energia material. Tameva Biditwa. Freedom is possible only by understanding Krishna, not otherwise. Liberdade só é possível entendendo Krishna. Não existe outra maneira. All right? Certo? Can close here for today. Então vamos parar por aqui por hoje.